Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. Now let us begin with the short questions, that is most expected questions I will be discussing. Whatever I discuss now will be most important for your upcoming that is state level physics. Okay, so I will be discussing physics part today. Tomorrow I will be discussing chemistry and biology. After that on Monday morning, okay, so this time I may come very early morning like 6 a.m. Most of you are expecting me to come early morning, where I will be discussing all the three concepts, that is fixed question paper, entire question paper I will be discussing. Okay, so most of you are online, Vanita, then Ganesh, Baswaraj, Sujit, Taskim, Sayam. Many students are online today and taking the advantage of live classes is excellent. And you know that whatever I am discussing is and whatever I have discussed in Hindi, maximum questions have come, not maximum, all of the questions what I have discussed in the class with answers, so that only questions have come in your today's Hindi paper. So I didn't get time to go through those questions because already I have discussed all the questions previously, due to which I didn't discuss the final answers for that. All questions were what expected only. As I gone through the question paper at 5 p.m. then I realized that it was one of the most easy paper. So let us begin with the physics, because one of the hardest is what? Physics, chemistry and biology. It takes more time for you to inline with. Science, maths and social science you should dedicate more. Languages, I bet you these are the scoring subjects and you should write and practice. Here scoring will get affected when you don't concentrate on languages, and writing the right spellings is also important. Okay, so let us begin with what discussion on tomorrow live class. I will begin at 2 p.m. Okay, one class I will begin at 2, later at 5 p.m. and on Monday I will begin in the morning, dear. So yes dear, so yes, see to as I discussed, so let us begin with what the answers. Ellaru enaithe ನನಗೆ answers ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. That one shows that you are aware about the science subject, that is especially physics. All the questions I am discussing are most important. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್? ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ yes, yes, it will be there in the Monday only, dear. 2 to 5 is the exam timing on Monday. So most of you are telling convex lens. So fast agi ನೋಡಿ, ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is myopia. Okay, near sightedness means what? Myopia. So myopia is a yes, innu tana when you are come to the final stage and most of you are not aware about what which type of lens. See, I am suffering from what? Myopia. I cannot see far things clearly. For that I wear what? I wear concave lens. Remember, the lens which I am wearing is what? Concave lens, because I am suffering from a defect called as myopia. But okay, so I can see near things clearly but cannot see far things distinctly. Therefore, which lens I am wearing? Concave lens. Remember, concave lens is the lens which is used to correct the myopia, that is near sightedness, whereas convex lens is used to correct what? Hypermetropia, that is far sightedness. So concave is the right answer here. So okay, so coming to the next one, the rule that helps to determine the direction of magnetic field around a current carrying state conductor is. So ಯಾವ ರೂಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ in order to determine the direction of magnetic field around a current carrying conductor? So let me know which is used to determine the magnetic field. Is it right hand thumb rule? Is it Fleming's right hand rule, law of magnetic poles, or Fleming's left hand rule? So magnetic effect of electric current ಇಂದ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಗಣೇಶ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಯರ್. ಚೈತ್ರ, ದೆನ್ ಸುಜಿತ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ Fleming's right hand rule is different here. This is
is deleted from your syllabus. This is called Fleming's right hand ruling. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ dynamo rule. This is deleted from your syllabus. Now let me know the answer here. So fast ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Right hand thumb rule is the right one. So what is right hand thumb rule? Right hand thumb rule state that if you are holding the conductor in your right hand such that the thumb indicates the direction of current, whereas the wrapped finger indicates the direction of magnetic field, therefore the right answer is what? Right hand thumb rule. Okay, so next one we will move to the next question now. See, the color of the sky from the surface of the moon appears as blue, violet, black and red. Namdu sky hang kanastitri. If you are on the moon, okay, cloud 9 ದಾಗ ಅದರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, you are very happy. So ನಿಮಗೆ ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಣೇಶ್, ರವೀನಾ, ಸೆಲ್ಡಾನ್, ಲತಾ ಆಯ್ತು, ಸಿರಿ, ಮೋಕ್ಷ, ಸೊ ಎಸ್ ಅಕ್ಷಯ್, ಜೈಬಾ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Yes, the right answer is what? Moon hang kanastitri, blue kanastiti. No, the color of the sky from the surface of the moon, sky is black. Remember, moon doesn't have what? Atmosphere. Moon nalli enaiti atmosphere irange illa, light enaiti scattered agange illa. So the light will not scatter, due to which the sky will appear dark, that is black, for an astronaut who is on the surface of the moon. So remember, the right answer is what? Black. Okay, so you should be remember violet, red, blue only on the surface of earth. From earth you will see the sky blue, but if you are on the moon, you moon aralli adiran tilkori, you will get the sky as what? Black only. Okay, so next nodi, sorry, next question ige hogona. Resistors of 100 resistance 100 ohm are each connected in parallel, then the number of resistors have to be connected to obtain 25 ohm as equivalent resistance. So illa nodi, resistors of 100 ohm are connected in parallel. 100 ohm resistors ಎಷ್ಟು resistors connect ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but 100 ohm resistors ಏನೈತಿ connect ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So how many then the number of resistors have to be connected to obtain 25 has equivalent resistance. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 25 ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ಅದಾವು? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 25 ohm. So let me know what is the answer here. See here, in parallel you are connecting, that means 1 upon R1 is equal 1 upon Rp, 1 upon resistors in parallel is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 dot. You are connecting what? 1 upon n. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 25 has equivalent resistance. That is, number of resistors in parallel, equivalent resistance is how much? 1 upon 25. Then you take what? 1 upon n common. So number of resistors are how many? 1 upon hundreds. Okay, 1 upon 100 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Then what can you do? 100 yes, so sorry, you will get what? Number of resistors, yes, ಎಷ್ಟು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ರಿ. So you can write 1 upon n ಹಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So you will get how much? So 100 ಐತಿ, 100 ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ 100 ಇಲ್ಲಿ 100 ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. 1 upon 25 is equal to 1 upon 100 plus 1 upon 100 plus 1 upon 100. ಹಿಂಗೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ and the number of resistors have to be connected to obtain 25 ohm as equivalent resistors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ. ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. So when will you get 1 upon 25 here? When you divide by how much? When you divide by 4. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತ ಹೇಳಿ? So 1 plus 1 plus 1 plus 1, you will get 4 by 100. So you will get 4 ones are 4, 5s are 25. So yes, connect ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ 4. So the right answer is 4. So yes, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಡಿತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? So the number of resistors of 25 ohm are connected to get 100 ohm resistor is n is equal to 100 by 25. 25 ones are 25, 4s are n is equal to 4. This is one method. The one I have solved is other method. This is logical method. Then you are
using this method. The number of resistors of 25 ohm to connect it to get 100 ohm resistor is 100 by 25 ಮಾಡಿ 4 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So this is what application level questions ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. For this you should have able to solve the textual question answers. Okay, ನೀವು textual ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Now 4 is the answer. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, so we can just see the next question. Draw the ray diagram for the image formation in a convex when the object is placed between f1 and 2f1. Mention the position nature of the image formed with the help of ray diagram ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಿ. See, draw the ray diagram of the image formation in a convex lens. So suppose assume that this is a convex lens ಅಂತ ಹೇಳಿ assume ಮಾಡಿ. Okay, this is a convex lens. Now this is convex lens, this is O. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ, dotted line ಹಾಕಬೇಕು. And this is f1, this is 2f1, and this is f2, and this is 2f2. Okay, draw the diagram for the image formation in a convex lens when the object is placed between f1 and 2f1. And the object alle ಹೇಳಿ, it is between f1 and 2f1. Mention the position. So what is the first step? First step is it will go and hit the lens. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ will happen what, it will go and hit the lens. Second, after hitting the lens it will pass through f2. This is the second step. Any ray diagram you are drawing, remember first step is it will go and hit the lens. Second, it will pass through f2. Then directly it will pass through what? O. Directly it will pass through O. So where the image is formed now, where the image is formed, see the image is formed, image formation baribeku. Okay, see the image is formed beyond 2f2. See the word behind alla, beyond baribeku andre baju 2f2. And this is you assume it is 2 centimeter, it is more than 2 centimeter. The image formed is what? Enlarged. It is the image formed is enlarged, ದೊಡ್ಡದೈತಿ. And since it is bigger, so it is ulta, so we can call it as what? Real and inverted. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ, therefore we call it as what? Real and inverted. Like this you should able and capable to solve. So nature, position and size of the image with the help of ray diagram ಮಾಡಬೇಕು. This one will carry what? 3 marks. Fix question ಇದು ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ತಪ್ಪದೇ ಇದು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ray diagrams, there are total 12 ray diagrams you should do. Okay, so I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೈತಿ. If you are finding it helpful, kindly like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ ಮತ್ತು subscribe ಮಾಡಿ. Then next one is explain the following phenomena. So this one you can get it in model question paper also. Twinkling of stars. Why does stars twinkle? Because they are due to atmospheric refraction. So ಇದು ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, due to atmospheric refraction, our atmosphere will refract. Where the light falls, the particles in the air, they will scattered continuously, due to which what will happen, you will see the stars twinkling. Rainbow formation. So how the rainbow will be formed? You know that rainbow is always formed opposite to that of sun, and the rain droplet you assume it as a prism. First thing is when the ray from the sun rays, when they fall on the raindrop, first they undergo what? Refraction, bend ಆಗ್ತೈತಿ, then internal reflection, then after that it will happen what? Dispersion. Okay, like this you should tell. So first thing ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, refraction. Rainbow is formed due to refraction. Then internal reflection. Internal ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಒಳಗಡೆ. Okay, ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, internal reflection. And finally what? It undergoes dispersion into 7 colors, due to which you will get what? Rainbow. And remember, this is one of the fixed question. You adu ಏನದಾವು fixed question ಬರ್ತಾವು. This is from human and colorful worlds. Okay, next coming to the next one, how does the eye accommodate to see the nearby objects and distance objects? Explain. See, you know that this is because of power of accommodation. So what is power of accommodation? Power of accommodation is defined as the ability of a eye lens to adjust its focal length. So you camera ಒಳಗೆ ನೋಡಿರಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಅದ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರು,
they will adjust the focal length. Therefore, here also what will happen in power of accommodation is the lens automatically it will get thick and automatically it will get thin because of our eye lens. Your eye is having which muscles? Can you tell me which muscles are present in the eye so that you may able to get what it is thickening and thinning of the lens takes place. So fast agi nanage heli, and you know that the lens becomes thicker so that you can see near objects clearly, and the lens become thinner so that you can see far objects clearly. So ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಸಮೀಪದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ದೂರದ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಥಿನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಿಚ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ Nitin, it is ciliary muscles. Dheer has given ciliary muscles, very good dear. Prajwal, then we are having Sudha, then Rahi, very good. Balaji, Chaitra, excellent dear. Next, the overhead sun at noon appears as white. What is the reason for this? You know, again this is due to atmospheric refraction. At the noon what will happen is the sun is at overhead, due to which the maximum light enters the earth. Okay, so remember this one. Now coming to the next set of question, is it possible to connect a refrigerator rated 1320 to a domestic circuit of 220 volt with an electric fuse rated 5 ampere? Clarify the reason. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ that ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಐತಿ 1320 ವ್ಯಾಟ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈರ್, ಓಕೆ 220 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿ ಇಂಟು ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿ ಇಂಟು ಐ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, you can find what current find ಮಾಡಿ ಅಥವಾ power is find ಮಾಡಿ. So I will find what power. Power is what? V is 220. Why? V is voltage, I is what? Current. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 5 2s are 10, 5 2s are 10, 1 1100 ವ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 1100 ವ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ they have asked what? 1320 ವ್ಯಾಟ್. Since the power required is not sufficient, so we cannot connect. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, we cannot connect. Is it possible to connect a refrigerator? No, we cannot connect. Okay, so the refrigerator, because the rated power is 1320 is more than that of supplied power 1100. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿರ್ಫ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೋದು 1100 ವ್ಯಾಟ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 1320 ವ್ಯಾಟ್ ಐತಿ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆವಿ ವ್ಯಾಟೇಜ್ when compared to the wattage of the our supply home, so therefore ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? It is not possible. Then next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So I'll just move fast ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. So next question, can you tell me? Yes, see here next question, what is solenoid? See, most of the time this question has come. Solenoid ಅಂದರೆ ಏನು? See, solenoid ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Tomorrow I will start with chemistry and biology. Then lately on a Monday morning I will begin with what? Most important, I will begin with the solution of entire question paper. The most important things I will be discussing. Note what is solenoid? Solenoid means what? Suppose this is a rectangular coil and many turns. Okay, you are taking many turns of this rectangular coil. We call it as what? It is solenoid. A solenoid is a insulated copper wire. Okay, many turns of cylindrical what? Insulated copper wire which is wrapped in the form of cylinder. We call it as what? It is a solenoid. Lists the properties of magnetic field due to flow of current in a solenoid. So solenoid ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ magnetic properties ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ? See, you know that the same has what? Magnetic magnet. Okay, so surrounding magnet ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅವ ಏನೈತಿ ಬರಿಬೇಕು. The magnetic field lines will never ever intersect each other. They start from north pole and they end at south pole outside the magnet, and inside the magnet they start from south pole and they end at north pole. This is what you should write related to solenoid ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪ್ರಣವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗ a circular coiled cylindrical having many insulated turns. Very good, you have given the right definition here. Yes,
ಸೊ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಹೌ ಡಸ್ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ರೇನ್ಬೋ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಬೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ is splits into many colors. It is because of dispersion of white light. Okay, then next one, ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the ray of light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? So ನನಗೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದಿದಾರಿ, a ray of light ಐತಿ. Okay, suppose this is a yes, you assume that this is one medium, ray of light traveling in air. So ray of light is air medium ಐತಿ, it is traveling in air, obliquely enters into water. Suppose assume this is water. Now tell me, will the ray bends towards the ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ನಿತಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಶಾಂಕ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಬಾಯ್ ಆಯಿತು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಆಸ್ ಮೋಕ್ಷ, ಚೇತನ್ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಅ ray of light travels from the rarer medium to denser medium, remember this is rarer medium and this is denser medium. Okay, so in which is rarer, air is the rarest medium. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, when the ray of light travels from one medium to another medium, it will bend, light bend ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತು ಅಥವಾ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, when a ray of light travels from rarer to denser medium, it moves towards the normal. So the right answer is what? Towards the normal. So why the reason is asked. The reason here is, when a ray of light travels from denser to rarer medium, it bends towards the normal, and when a ray of light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. This answer you should give here. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. So light travels, because light travels from, see light can travel from rarer to denser, denser to rarer, but ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ನಂದನ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ commonly used as a rear view mirror in vehicles. Why? So ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಏನೈತಿ, ಅದು ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್. ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಿರರ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒನ್ಲಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ವೈ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಧೀರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ರಾಂಗ್ ಡಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. Sorry. So let me know the answer. Because it gives a wider field view, diminished image which covers the larger area. Raghavendra has given right answer. Sridevi has given right answer. Remember, convex mirror always form what? It gives wider field view. Nenapidkori, it gives wider field view, and the image formed is always what? The image formed here is, in convex mirror the image hang form ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ. The image formed is always, remember, it is erect and diminished. Andre what you can remember here is, the image formed is always ಸಣ್ಣದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ and complete image ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, and it will give wider field view. These 2 points if you write, you will get 2 marks here. So if they ask, convex mirror is commonly used as a rear view mirror because it gives wider field view. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ wider, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬರೀ ಶರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಮುಗೀತು. ಅದಕ್ಕೆ it will be somewhat costly. Okay, the mirror which is used in the vehicle is somewhat costly because they use what? Convex mirror. Then they have given one more question here. What is that? Write the relationship between focal length and radius of curvature
ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ನಡುವೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ನಡುವೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಐತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಇದರ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ it is a focal length and r means what, radius of curvature. So what is the relationship between them. ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಂದಿ ನಡುವೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಯುಗರತ್ನ, ದೆನ್ ಅನುಷ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಜಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅನುಷ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಎಸ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f. ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಆರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ 2. ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಯಾರು ಏನೈತಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನಾಳೆ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಏನೈತಿ ಬಿಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, subscribe. And if you still want to uplift your studies, you can just message or call on to the number 8123426450. 12 set of UDAAN books which consists of last 5 question papers solved, scoring package, passing packages, model question paper, key answers. So all that will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. And you know that for your juniors we will be beginning with the summer vacation camp at Hubballi, and it will be of 2 months. It will begin from April 1st to May last week, and separate hostels for both boys and girls. 7 to 8 hours of rigorous classes will be there. All subjects will be taken, and entire syllabus will be covered in 2 months. Free UDAAN books, that scoring packages will be provided. Individual attention, daily and weekly tests. Then physical fitness aitu, cultural activities aitu, sports, all that will be conducted. And so you can just call or message to the number which is given on the screen, 8123426450, for all the details. Okay, so nimge yenara details ittu, you can connect to that number. Now coming to the next one here, draw the ray diagram of image formation when object is kept at C of the concave mirror. With the help of ray diagram, mention the position and the nature of image form ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು ಯಾವ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಐ ರೈಟ್ A and B here, which is a concave mirror. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, is this concave mirror or is this concave mirror? Because many a times I have seen that students fail to identify which is a concave mirror. ಇದು ಯಾರೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ you can expect here? So fast again and ಹೇಳಿ. So yes, so what answer can you expect? I am seeing your options now, so let me know the answer. So yes, so fast again and answer ಹೇಳಿ. So yes, so is it A or is it B? B is wrong. B is what? Convex mirror. See, that's what I am asking you to tell the answer. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಹರ್ಷ್, ಶ್ರೀದೇವಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮದೀನಾ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಂಗಪ್ಪ, ಜಾನ್ವಿ, ಬಾಬು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಿರರ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. and you just see here, first thing is ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೈತೆ you hatching ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Then second thing is what? This is F and this is 2F and this is P. Remember that, okay? This should be in exactly middle, okay? This should be in exactly middle. And remember that, remember ಮಾಡ್ತೀರಿ, this distance and this distance should be equal. Only on left side you should write, right side ಬಡಿಬಾರ್ದು. Other lens ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, you should write on both the sides. But when it comes to the mirror, only left side ಅಷ್ಟೇ F ಮತ್ತು 2F ಬರಿಬೇಕು. Okay? Now what they have said, when the object is kept at C,
ಓಕೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ 2f. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಟ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಮಿರರ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಎಫ್ ಲೇನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್, ಎಫ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸಿಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿ. ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಟ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಟ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಹೌ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್, ಇಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಗೈತಿ, ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಯಾವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದ ಸೈಜ್, ಇದರ ಸೈಜ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಐತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ದ ಇಮೇಜ್, ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಸಿ, ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಟ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. Position of image on C, Anush has given the right answer. So it is diminished. Okay, sorry, same size. Sorry, it is the same size as that of object is the answer. If you write this much, then only you will get what, 3 mark. One ray diagram ಏನೈತಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರೀತೀರಿ. ಹರ್ಷ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸ್ಯಾಮ್, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಸೆಲ್ಡಾನ್, ಸಂತೋಷ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ದೆನ್ ಗಣೇಶ್, ಮೋರೆ, ಜಿಯಾ, ಚಿನ್ಮಯ್, ಹರ್ಷ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಅಫ್ಜಾನ್, sorry, Gautam, Akshay, very good. There are n number of students and who are in line with the studies. ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅಷ್ಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಥರೋಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್. ವೈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. Then what are the reasons for appearance of sun in red color during sunrise? So in sunrise ಮತ್ತು sunset ದಾಗ red color ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ರಿ? Because red is having highest wavelength and due to which it will travel the long distance. For that purpose what will happen is the sun appears red in color during sunrise and sunset. Sunrise ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, sunset ಆಗುವಾಗ ಏನೈತಿ, you know that I will just tell you the thing here, which is the least bent. Okay, sorry, which is the least bent here? Red is the least bent and the most bent is what? Violet is the most bent. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, why it is least bent? Because it is having high wavelength. High wavelength ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ದೂರ ಏನೈತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. The red color will travel very long distance, due to which what can you see here? Due to which you can see that during sunrise and sunset it will appear red color. Okay, then what is meant by power of accommodation of eye? You know what is power of accommodation of eye? Power of accommodation is ability of a eye lens to adjust its focal length. So ನಮ್ಮ ಐ ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಿಕ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ of this power of accommodation of eye. It is like you are adjusting camera. So ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, you just observe you just see your hand, it will look very clear and remaining things will look blur. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಗೋರಿ, ಕೈಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಬ್ಲರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದಾವು, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗತಿ ತಿರುಗಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೀವು ಸಮೀಪ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೀವು ದೂರ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ದೂರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
What is myopia? Myopia andre ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? I am suffering from what the defect called myopia, nearsightedness. I cannot see far things clearly, but I can see what near things distinctly. That is what myopia. Then what are the reasons for cause of this defect? It is what? Because of enlargement of eyeball and thinning of eye lens. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ thick ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, and your eyeball will become what? Smaller. So that is the reason you can give here. So fast ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಲಿಯಾ ಆಯಿತು, ಅನಿಕೇತ್ ಆಯಿತು. ಸೊ yes dear, so very good. Focal length of the eyeball has become long, eyeball has become small. Yes, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? eyeball has become small and focal length has become large, due to which I cannot focus what? far distance clearly. Very good dear. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನೈತಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಬಂತು, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ. ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಏನೈತಿ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು at many times in the electric circuit. Which is that? Is it electric generator? Is it electric motor? Is it galvanometer? And is it rheostat? So fast ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. So I am expecting the answer dear. So yes, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ರೋಸ್ ಡಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಡಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸಿ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೈಟ್ converges the light rays, it forms inverted image, it forms real image, it diverges the light rays. So which is the right answer? Fast agi nan comment ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. 5 mark questions I will tell here. 90% 5 mark question you can expect from biology, but we will I'll let you know which are the types of questions you can expect. So ನಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ what answer can you expect. Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸಿ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ತಪ್ಪೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆಂದಾಗಿ ಓದ್ಕೋರಿ. ಸಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಉಲ್ಟಾ ಸಿ ಹಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಲೈಟನ್ನು ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಸೊ you be thorough with what difference between concave ಮತ್ತು convex lens ಓದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ 4 ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ 6.84, ಎಲ್ಲ 10⁻⁸ ಅದಾವು. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು 1.62, 5.2, 2.63 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವೇರ್ ದ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಸೊ tell me 6152. so a point ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. which is the answer? A B C D. so ಇಲ್ಲಿ B C A D. ಈಗ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನಕತ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನಕತ್ತಿರೋ ದೇವ್ರಿಗ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಎ ಐತಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಸಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಮೇಶ್, ಅನಿಕೇತ್, ವರುಣ್, ಪ್ರಣವ್,
ಶ್ರೀದೇವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಯರ್. ಹಿಂಗ ಏನೈತಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ದೆನ್ ಡ್ರಾ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಸೀರೀಸ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೈತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನೈತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. Now tell me what is the definition of optic center of a spherical lens. Suppose this is a sphere, assume, or else a spherical lens ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is what spherical lens, then this is optic center. So tell me what is optic center. Optic center is a center of a sphere from which the lens has been formed. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಮೊದಲು ಅದು ಏನಿತ್ತು ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿತ್ತು, ಇದರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇದರ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಸ್ಪಿಯರ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಿತಿನ್. Very good, Nitin. So sir, tomorrow at what time? Tomorrow I'll begin at 2 p.m. So I'll start with the chemistry. Then in the evening 5 p.m. I'll start with what? Biology I will do. Okay, and day after tomorrow morning I will begin with all the three most important. ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 6 a.m. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. 2 ದಿನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ +5 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ರಿ ಚೇತನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಣವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಈಸ್ 6000 ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಯು ಆರ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ರೇಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡುವಂತಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪವರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Power formula is 1/f. So 1/f means what? 1 plus 0.5. So after decimal point ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಐತಿ? 1 ನಂಬರ್ ಐತಿ. ಸೊ 10/5 ಬರೀರಿ. 5 1s are 5 2s are, it is +2. See, power of lens P is equal to 1/f, which is equal to 1 divided by plus 0.5. Then after decimal point 1 number ಮ್ಯಾಲೆ 10 ಹೋಗ್ತೈತಿ. 10/5. 5 1s are 5 2s are +2. So ಇಲ್ಲಿ plus indicates what it is? Virtue. It is which? Can you tell me it is plus? Is it convex or concave lens? Okay. So fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ. ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ನೀವು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್. +2 ಗಣೇಶ್ ಲೆಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಮ್ ಏನು ಬರೆಯಕತ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಬರೀರಿ. ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರು. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ಎಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ವೆನ್ ದ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ದೇ ಟಚ್, then the overloading takes place. Short circuit ಆಗಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಪ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಒಮ್ಮೆಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ದೆನ್ an electric bulb with a resistance 50 ohm is connected to 10 volt battery in an electric current in an electric circuit. Calculate electric current flowing through the electric bulb and electric power of the bulb. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿತಿನ್, ಮೋಕ್ಷ, ಇಂಚಾರ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. See, those who are asking about the map, as soon as I complete
ಸೈನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೀಮಾ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಡಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅವ ಏನೈತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇವ್. ವೆನ್ ಐ ಓಪನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನೈತಿ ತಪ್ಪದೆ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಐ ಗಿವ್ that much assurance. Okay, so drink water sir. Thank you dear. Okay, ನನಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ 550 ಬರೆಯಕತ್ತೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 50 ಓಮ್ ಐತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 10 ವೋಲ್ಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ವೋಲ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಅಣ್ಣ ಅದಾರಿ ಓಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಅ ಲಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಮ್ ಅಣ್ಣನವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರಿದು. ಈಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಕೆಳಗೆ ತಗೋರಿ. ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 10 ಬರೀರಿ, ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 50 ಬರೀರಿ, ಐ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/5. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ 1/5 ಬಂತು. ಸೊ 5/1 0. ಸೊ 2s are 10. ಸೊ 0.2 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ 5 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಬರ್ದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ 0.5 ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು 5 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, 0.2 ಬರಬೇಕು, 5 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚೇತನ್, ಅನಿಕೇತ್, ಪ್ರಣವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ? ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ವಿ ಇಂಟು ಐ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ಏನೈತಿ ಪವರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿ ಇಂಟು ಐ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳದಾವು. ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಚುಟುಕಿದಾಗ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡಿ ಪವರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. P is equal to voltage into current. Voltage ಎಷ್ಟೈತಿ? It is 10. Current ಎಷ್ಟೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ 0.2. 10 into 0.2 1 decimal point ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ you will get what? Sorry, power is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ 2 watts. So what is the answer for power? Power is equal to 2 watt is the answer. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ್ರಿ. ವಾವ್, ಗ್ರೇಟ್. ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಐತಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಏನು ನೋಡೋದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹರ್ಷ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, 2 resistors of resistance 5 ohm and 20 ohm are connected in parallel and connected to 12 volt battery. Calculate the total resistance in an electric circuit and total current flowing in this circuit. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅದಾವು. ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಐತಿ, 20 ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಐತಿ. ಯಾರು ಏನದಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಟು ಅ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ 2 resistors are connected in parallel, so what is the total resistance? See, when the 2 resistors are in parallel, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 3, 4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 4, n ಇತ್ತಂದ್ರೆ n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 520. ಸೊ 1 upon Rp is equal to 1 upon 5 plus 1 upon 20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿ ನೀವು 5 ಮತ್ತು 20 LCM ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20. ಸೊ 5 4s are 20, 21s are 20, here 4 1s are 4, 1 1s are 1, 20 will come. ಸೊ 1 upon RP. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5/20. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ RP is equal to 20/5 ಬಂತು. 5 1s are 5 4s are 20, RP is equal to 4 ohm. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ 4. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದಾರ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಓಮ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರು. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ V is equal to I into R. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು V/R. ಸೊ ವಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೈತಿ 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 ಐತಿ. ಆರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಟೋಟಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ RP ತಗೋಬೇಕು 4. ಸೊ I ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ 4 1s are 4 3s are 3 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ನಾನು ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವಂದ್ರೆ 1/R1 + 1/R2 ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಮ್ ಅಣ್ಣ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to I into R. R is 4 and 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾರ್ತಿಕ್, ದಿನೇಶ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ದೆನ್ ಅನೂಷ್, ರೋಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ, ದೀಕ್ಷಾ, ಧ್ರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಅಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಅಂದಾಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಿ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಟುಮಾರೋ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೇನೈತಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ಎಸ್, ಏನು ತಪ್ಪೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ. ಸಿ 200 joules of heat is produced in 2 seconds in 8 ohm resistance. ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಏನೈತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. 200 joules. 200 joules ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 200 joules. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 2 seconds. 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾ? ಆ ಲಾ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೂಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, H is equal to I² RT. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ I ಕಂಡಿಡೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ V. ಸೊ H ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳಿ 200 ಐತಿ, I² ಐತಿ, R is 8 and this is T is 2. ಈಗ 200 ಐತಿ, this 8 and 2 you take down. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಇದು. ಸೊ 2 1s are 2 100s are. Okay, then it is 8 into 2 is right. Then ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, 100/8 you will get. So I², 2 4s are 2, 4s are 8, 2 50s are 2 2s are 2 25s are 2 1s are 2 12.5s are. So I² is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ 12.5. So I is equal to root of 12.5. So root of 12.5 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, it will be 3.5 ತನ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, it will be 3.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ V is equal to IR ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ V is equal to I into R. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, V ಬೇಕು. V is equal to I into R ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 8 5s are 40, 4 3s are 13, 16 volt. So nearly your answer will be 16 volt ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸಿ H is equal to
H is equal to I square RT ಅಂತ ಐತಿ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, H is equal to V square by R into T ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರದ ಇದೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ಇದರದ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ H ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, H is how much, H is 200 joules and V square R is 8 and time is 2 seconds. Okay, so 2 1s are 2 4s are 8, then ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ ಇದು 4 2s are 800 is equal to V square ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so V is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ root of 800. So is it right? See, 200 joules of heat is producing 2 seconds in 8 ohm resistor. So V square by R into T ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. V is equal to root of 800. So you will get what, 400 into 2, so you will get 20 root 2. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾರ್ ಬಂತಲ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಯಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ಇದು 28 ವೋಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಸ್, so sorry I have done multiplication wrong here. So 3.5 into 8, 8 5s are 40, 28 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, 28 ವೋಲ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, 2 root 2 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು 28 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ why you multiply, ಓಕೆ ಏನಂತ ಬಂತು, ವಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ನಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 25 ವೋಲ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, 4 ಒಳಗೆ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. Converges the light rays, diverges already ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. The right answer is what, diverges the light rays. Then the SI unit of resistivity is. So ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗೋತು. ಸೊ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಿಯರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಿ. ಓಕೆ ಸುಜಿತ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಸೊ ಹರ್ಷ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸುಜಿತ್, ಪಾಲನ್ಕರ್, ದೆನ್ ಸರ್ವೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ತೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್, ಪ್ರಣವ್ ಡಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ right answer. See, this SI unit of resistance is what? Ohm. SI unit of voltage is volt. SI unit of power is what? Watt. ಅದೇ ರೀತಿ SI unit of resistivity, ಓಕೆ, ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ತನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ 2 laws ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. What is the first law? The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in same plane. Then the second law of refraction is what? It is Snell's law. Nanapidkori, what is the second law? It is Snell's law. Sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant for a given pair of media and for given color. We call it as what? Second law, and it is called as Snell's law. So I hope you got what is Snell's law. Yes. See, the refractive index of diamond is 2.4. To write the meaning of this statement, it states that the diamond ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, refractive index of diamond is 2.42 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is having the speed of light. Okay, the speed of light in air to the speed of light in a medium diamond is 2.42. So like this you should able and capable to write it. Okay, so ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನೈತಿ ಬರಿಬೇಕು. Then so ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, n is equal to c by v. So this is refractive index in medium. So ಇಲ್ಲಿ speed of light in
air. So the speed of light in vacuum or speed of light in vacuum ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಏರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ or therefore speed of light in medium. ಯಾವ medium ಐತಿ? diamond medium ಐತಿ. So speed of light in diamond. Okay, so how can you write this? This shows that, see, the ratio of speed of light in vacuum air to the speed of light in diamond is 2.42. That is the meaning of refractive index is 2.42. Then draw the ray diagram of the image formation when the object is kept at 2f1 of the convex lens. Suppose ಇದು convex lens ಐತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. So I'll just draw here. So ಇದು convex lens ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. Suppose this is what? Convex lens. And so what can you write here? This is O. So this is f1 and this is 2f1 and this is f2 and this is 2f2. Then with the help of ray diagram mention the position nature where the object is kept. Object is kept at 2f1. So first thing is what? It will go and hit the lens. Complete lens hit agangilla. So small ಮಾಡಬೇಕು. First thing is it will go and hit the lens. Then it will convex lens already. Okay, then it will pass through f2. Directly it will pass through what? O. Okay, directly it will pass through O. Where the image is formed? Image is formed at 2f1 only. So position alle it heli, the image is formed at 2f2. Sorry, the image is formed at 2f2. Since it is ulta, it is real and inverted. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. When it is kept at 2f1, the image formed is same size as that of object. Image ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ ಹೇಳಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ when the object is kept between C and F of concave mirror ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So for your okay, so concave mirror ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, it is there. So this is concave mirror. And when the object is kept between, this is C and this is F and this is P, when the object is kept between C and P and heli, where the image is formed, first it will go and hit the mirror, then it will pass through F, then it will pass through C. So where the image is formed, nodi image alle form agiti, image is formed where it is beyond C. So where the image is formed, image is formed beyond C. C ಹಿಂದಗಡೆ ಏನೈತಿ? image form ಆಗಿದೆ. Image formed is what? Real and inverted. Okay, real and inverted. And the image formed is what? Enlarged. Image ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ? ದೊಡ್ಡದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. See, image formed is beyond C, real and inverted, ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ, and it is enlarged. Okay, so like this ನೀವು ಏನೈತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Okay, Monday timing dear. So Monday 2 to 5 you are writing your preparatory exam on this year. So ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನೈತಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮ್ದು ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್. Then observe the given figure, identify the eye defect indicated in this. So ಇದು ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಚೇತನ್. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಕರೆಂಟ್. So yes, so sir, important diagrams. So already I have made a video on all the important diagrams dear. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ 8123426450. 12 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಉಡಾನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಯಿತು, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ 2-3 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋರಿ, ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ನೀವು ಯಾರು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗರಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ 9 to 5, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಏನೈತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಾರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ 2 ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದವ್ರು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಸೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬರೀ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಲ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ 90% ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಶ್. 90 ಅಲ್ಲ 95% ಮ್ಯಾಲೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮಯೋಪಿಯಾ, ಎಸ್, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನಾ. ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ರೆಟಿನಾ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಲೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನಾ, ನಿಯರ್ ಟು ರೆಟಿನಾ, ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಇದು ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ ಬಂತು, ಫಾರ್ ಟು ರೆಟಿನಾ, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್, ನಿಯರ್ ಟು ರೆಟಿನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ, ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಯೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಲೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ರೀ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ರೇರ್ ಐತ್ರಿ, ಇದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಂಟ್ರಸ್ ಟು ಅ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ವೆನ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನೈತಿ ಇರ್ತಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೀವು ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡಿನೇ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2. when the object is kept beyond 2F1, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಡಿ, first it will go and hit the lens, after that it will pass through F2, directly it will pass through O, directly it will pass through O. So where the image is formed, image alle form ಆಗೈತೆ ಹೇಳಿ, image is formed between, okay, alle form ಆಗೈತೆ ಹೇಳಿ, between F2 and 2F2. image is formed between 2F2 and beyond already. Okay, 2F2. It is what ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, it is diminished, ಸಾಣದೈತಿ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, it is diminished, ಸಾಣದೈತಿ, and ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ, therefore it is real and inverted, real and ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಏನೈತಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ rectangular coil of many turns of insulated copper wire is called as what? Solenoid. And right properties of magnetic field lines, it is similar to that of what? Bar magnet. The magnetic field line starts from north pole and end at south pole outside the magnet. Inside the magnet they start from south and end at north pole. The two magnetic field lines never ever intersect each other. Okay, then how does rainbow form in the nature? Already we have discussed. Mention the color of the light. Rainbow hang form ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. It is because of refraction.
Yes, the refraction, internal reflection and dispersion of the light rays. Okay, then mention the color that bends the most and that bends the least. Nani heli which is the most bent color and which is the least bent color. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ನನಗೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಾಗ ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಡಿಯರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕಲರ್. ರೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್. ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಬ್ಲೂ ಅವರ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ರೇನ್ಬೋ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ರೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ವೈಲೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ವೈಲೆಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್, ರೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೈ ವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಸೊ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ been explained. So state Ohm's law. So Ohm's law states that what, and this is what you should know here. Ohm's law ಏನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? This is the last slide of today's discussion. With this I finish my class. Okay, see Ohm's law ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? V is equal to IR. Okay, see the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current. Sorry, V is equal to I. See, the potential difference across ends of a conductor is directly proportional to the current, provided the temperature remains same. V is equal to IR baribeku. On what factors does the resistance of a conductor depends? So 4 factors the resistance of a conductor depend. First, it depends upon what? Length of conductor. Second, it depends upon area of cross section of conductor. Third, it depends upon the it depends upon nature of material of conductor, and last one, nature of material of conductor, and last elle iruthe helri, it depends upon what? Temperature. So ivella enaiti ನೀವು exam ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಬರಿಬೇಕು. So okay, then mention in SI unit of electric power. SI unit of electric power is watt. So ಇದು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? Morning timing 2 p.m. they have not morning, I will take tomorrow afternoon 2, then evening I will take 5 p.m. then day after tomorrow morning 6 a.m. Monday I will take, because most of you are commenting me that sir 10 ಗಂಟೆ ಬೇಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So for that purpose I will make it morning. Then state Joule's law of heating. See Joule's law of heating states that H is equal to I square RT. So Joule's law of heating says that the heat produced in the conductor is directly proportional to square of current. Heat produced in the conductor is directly proportional to resistance, and heat produced in the conductor is directly proportional to the time for which the current is passed. This is what the Joule's law of heating says. And how the fuse is connected in circuit. So ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಹೌ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ, ಅದು ಸೀರೀಸ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ನೇಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು metal used in the filament, ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ನೇಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಯಾರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಿ? ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋ, ಬೋತ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಡಿಯರ್. ಅದು ಬರೀ ಸೀರೀಸ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಾಗ ಒಂದ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, yes, so name the metal used in the filament and the gas filled in the electric bulb is the answer. Okay, so so let me know the answer here. Which is the, yes,
ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಕತ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಕತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಎಸ್, the right answer, see first one, how the fuse is connected. Fuse is connected in circuit, sorry, in series with the circuit. Nenapidkori, the fuse is connected in series with the circuit. This is the first answer. Name the metal used in the electric bulb. So electric bulb alli ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ is the metal because it is having high melting point and after it is having high resistance, due to which it will, the metal itself will glow. And the gas used is argon gas, okay, because it is a noble gas. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು? ಆರ್ಗಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 3 resistors ನೋಡಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. 2 resistors, the resistors R1, R2 and R3 have the values 10, 20 and 60 respectively, which have been parallelly connected. ಅಂದ್ರೆ 3 resistors ಅದಾವು. ಇವು 3 ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ 10 ಓಮ್ ಐತಿ, 20 ಓಮ್ ಐತಿ ಮತ್ತು 60 ಓಮ್ ಐತಿ. ಇವು 3 ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? they are connected in parallel. So yes, ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೇಳಿ? 24 ಓಮ್ 24 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್. ಐ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಎಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ? ಟೋಟಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳಿ? 1 upon 10. 1 upon R2 1 upon 20. 1 upon R3 1 upon 60. So what is LCM of 10, 20 and 60 ಹೇಳಿ? So what is the LCM of 10, 20 and 60? The LCM of 10, 20 and 60 is 60. 10 6 are 60, 23 are 60, 61 are 60. 6 plus 3 plus 1 is 1 upon Rp. So 1 upon Rp ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳಿ? 6, 7, 8, 9, 10 ಬಂತು. 10 by 60 ಬಂತು. So Rp is equal to 60 by 10. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Rp is equal to 6 ohm is the answer. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತು. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. V is equal to I into R. So voltage for I is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? V by R. So voltage ಎಷ್ಟೈತಿ? 24 by 6. 6 1s are 6 4s are 24. I is total current is 4 ampere. This is what you will get 2 mark. Now ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? You should find the current through each register. So current through 10 ohm register. So I1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, it is V by R1. So 24 by 10 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, it is 2.4 ampere. Then I2 current through, this is I1, current through 10 ampere, I2 that is V by R2. So V ಎಷ್ಟೈತಿ? 24, R2 is 20. So you will get how much? ನೋಡಿ 2 1s are 2 1s are 2 2s are, so 1.2 ampere. Then current through I3. I3 means what? This is I3. So it is voltage change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ because in parallel voltage remains same. So it is R2 ಎಷ್ಟೈತಿ? V by R2. R2 is R3 is 60. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ? 0.4 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. So like this you can able and capable to ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? 4 ಆಂಪಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲ 2 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿನೂ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2.4 plus 1.2 plus 0.4, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಏನೈತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು.
ಸಾಕು, that only will come for examination. Then tomorrow I'll come up with at 2 p.m. around 2 p.m. I'll come up with what biology chemistry ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೈತಿ ಬಯೋಲಾಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ದೆನ್ ಮಂಡೇ ದಿನ ಏನೈತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 only I will come. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನಗೆ ಏನೈತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ I will just finish my today's discussion. Good night everyone and keep learning, keep growing. ಓದೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ PDF ಅನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ I will just move and tomorrow again I will meet. So till then take care, I have a good learning and bye. And ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಂಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಆಗ್ತಾನ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಐತಿ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ, ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಂಡೇ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ತನ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಸೋಷಲ್ ನಾಳೆ ಮಂಡೇ ನೋಡೋಣ ಆಗ್ತಾನ. ಸೋಷಲ್ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.